Guys, we learn every day. Naita mafundi wakuje. Anaangalia tabu ya hiyo tank ndogo. Na nilionyesha iko na moshako ya mahindi. Ile maji imetoka hapo ni nyeusi. So they have to clean the tank. Is that? Oh, shaingia. We? You can see how it looks like. Nyama tapote. Shock on me. Sijaijua hiyo tank ni chafu hivyo. Though naitumianga na maji ya kufua. Sijaijua ni chafu hivyo. Sasa imeniongezea kazi nyingine, lazima ioshwe before itengenezwe. Neno la Mwenyezi Mungu. I have set watchmen on your walls. Unashindwa kutoka? Nini hasa? Day or night. You call on him and give him notice until he establishes and until before your fundi mwingine alete nini? Alete hizo vitu za tap. Ameamua tu waoshe haki. Maji matope. Ni dust. Sasa ile itawahi oshwa lini basi? Na ile iko fixed pale, hata kuingia pale ilikuwa shida. Hoi. Mungu atusaidie. Thereafter. Clean now. What? Sasa nikuuliza msiokaa ile nayo tank kubwa. Na yezi toka hapa hata kuingia ilikuwa shida. Itawahi oshwa aje? Kama hizi. Unajua vile tulifanya? Hapa ndipo tulipanuanga na Kim hapa. Lakini hatuku consider roofing hii kona. So tanka ingepita hapa ndio ingie. So pale palikuwa padogo. So force. Ukiangalia kuna venye iligonga pale juu. Sasa nasema hii itawahi oshwa basi, itawahi aje? Tutakuja nini? Tunakuja tuwenye maingiza tuitoa hivyo tu. Hai, hatutaipasua. Tena itawahi maji lini? Wewe unaweza ingilia pale. Nataka tu ujanja isukumwe hivi ilale. Ilale tu hapo mahali iko. Ifurute itoke. Ilale mahali iko. Hapo yetu iko ilale tu hapo isitoke. Alafu mtu hapo na yeye ya mwisho tena hapo. We? Kataa mtu aingia hapo. Anapatilishiana. Hapo kuingia. We are moving it from there. Because I have a project na hiyo side. Nikuje hapa, but hapa ni temporary because it's supposed to go up. Is a tower tank. Nafaa iende juu because of, but nimejamalizia mambo ya plumber kwa nyumba. But nimetena sitaki maji potele. Maji mvua moja kwangu inajaa. Kuna maji mingi sana kwa hii mabati yangu. So ni temporary kayapo. Yeah. Just leveling the place. Tupange tu mawe. Just a temporary. Ka stand tu. Kina mboga zangu zimeamua tu zikae vile zinataka. But Hoho is thriving. In the midst of chaos, nobody can stop reggae. No. Na thrive. Lakini the neighbors, they died. I don't know how to resurrect them. Toka hapa baba. Baba, don't.
joto. Usianze kujikwamisha. Ati? Kuja usiende hiyo side. Kwani unatupa kitunguu yangu wewe? Rudisha. Zuriel. Unatupa kitunguu yangu nitapanda. Niweke hapa hii side. Ananggalin beda mau. Ana serius. Ayo zulie mzito ikienda. Na jiseti za wale moja. Ngala mwana soma. Hapo kuna miaka ngapi sasa? Nimemaliza miaka 3 na miezi 4, miezi 5. Nimekaa. Nimejaribu kupanda miti. Zimekuwa kubwa. Hizi. Sasa nimekula nini popo. Nimekula popo, nimekula mpera. Nimeona. Machungwa ndio imejiruta, avocado imenikataa. Imekauka. Inakataanga huku sana. Ilikuwa grafted. Ilikuwa grafted. Inakataanga hata kwangu. Lakini maembe si mbaya, inang'ang'ana. Ilikuwa inazaa zile mango hapa za white. Ikakuja ikaanza kukauka. Na inakauka haraka. Mile iling'ang'ana, ni ya kitambo but ili survive. Acha kucheza na maji baba yangu, guy. Sumari. Tangi ilikuwa mzito imebend hizo mikono. Hii kitu imeweka tu. Gani hiyo? Ile zilikuwa imebaki. Gani za mbao? Mbao? Si hizo nimeziota. Nika nimebakisha tu 2. 2 zinakuwa sijui pale jikoni juu. Ukaiota nimeziota na githeri. Kuchemsha maji. Tena zilikuwa ngumu, mngetumia wapi? Hiyo ni ngumu sana. Hamngetumia tena. Ni ngumu. Ambaye kwa uwe ikiavule hapo ya flash ni wausi na flash. Ombe au lakini. Ndio wadi. Kamba. Zuri, hapana. Toka. Ngoja sana. Itaenda ikiendanga.
Itaenda irefusha, itaenda ikiingianga. Soma zile ya hidi bakendo. Unaenda kapata na mwana. Ndio. Nonga rango la yetu. We pole. One problem solved. So natumia hii pipe kubwa this one kupeleka maji, sababu tanki ilikuwa ishaja. And then they have connected the outlet ikuwe longer. Hiyo tank kubwa inaingia tu direct hapo ikija. So now I can close the sorry. So one problem solved. I needed that space. Ni expand kidogo hapo. Future projects very soon. So this is temporary. Yeah, ni strong. Nitashikilia ni temporary but at least imeniondokea, ilikuwa inanisumbua. So I can as well now close the gutter. Mvua ikiweza nyesha ni nini? Yaingie maji. Hizi zote nilikuwa nimejiundia. Naweka hiyo pipe ndio isiwe tukuta. Naweka hiyo pipe nini? Nyumba kuisha inakuanga na mambo mengi. But itaisha tu. Na zingine unajiundia. Na zingine utaita fundi. Zingine ni ma-DIY because you need to keep things moving. So nifunike ndio maji ikikuja tu ni kuingia because sasa naitoa itakuwa na space. Mvua bado iko juu. Let me use this hand. Vizuri. Kweli nahitaki. Imeshika. Ni wet kidogo. Loko igira. Okay. Imeingia. Sasa the other one is closed. Ilikuwa imekwama but kuna vya ameniadjustia. So sahi mvua ikikuja tu ni kuingia hapo ndani because ikijaza ile 3000 itakuwa na space. Mwari wanyure sioni sasa nikiosha nyumba. It's already 4. I'm waiting for my son to come from school. Then I get to know what to cook for supper. The only thing I can be able to do now is to wash the utensils. Nitamalizia cleaning tomorrow. Nakwambia housework is a lot. Leo nakwambia Wednesday is always tricky for me. It's my cleaning day, but sometimes kumaliza all the cleaning 100% kwa kazi because mi hufanya jobs mingi. Nakuanga na kazi za cyber services, niko na kazi za Sirio, kusort, call here and there, fanya nini, sort vitu, kesho delivery. Nyumba itaningojea haki. Nitafagia tu, by the way I'll sweep. Nitasweep tu, kesho ndio utapitia na mop. Tomorrow is Thursday, kesho nipitia na mop, haina stress mingi. Yeah. I'm waiting for my son atoke shule, ni waache dakika 2 wakiwa na cartoon, wakiwa wawili hawezi sumbua. Nikimbilie nini sapa. Kimbilie sapa. Yeah, that's Vero, the farm girl for you. Guys, I told you. Hi. Huko nazungukanga the whole day.
And then with a toddler zuri utapata matope. Then anyway, sitaki kucomplain, lakini kazi inakuanga mingi. Kazi ya boma inakuanga mingi, and for maybe if you're new here you might ask, sina help. Sina help. Acha nikakae nione, but kenye nimefanya nimetafuta mtu wa kusorting cereal na mimi, but leo hajaweza kukuja. So at least I have someone who come to sort cereals, lakini housework bado mimi najifanyia. I used to give kibarua ya kufua nguo, but si feel nikiwa na pressure mingi, so naamua tu kujifanyia. Thank you guys for the love. Nifikishie video hapo. Thank you guys for the love, for the support you're showing my channel. Please, if this kind of your content, kindly consider liking, commenting, and subscribing, and share with your friends. And if you have any question, ask. Na pia I love to know those working moms, or stay at home moms, how days zenyu zinakuanga aje? Ni crazy kama zangu ama ziko aje? Especially on the other side of the urban, and even those who are in the rural side, kama huku kwetu life huku aje? And even pia mnipe hata nini tangu aje hacks. Kama mnaona maybe na nini unaniambia Veropa mtu ufanya hivi, chanuana. But so far so good. Thank you guys for viewing my content and for showing so much love in my channel. Nashukuru sana, nashukuru sana. I have so much to show you guys. Ziko jikoni napika, so stay tuned. Stay tuned. Wewe ndio naambia stay tuned, and share with your friends, especially kama kwa nyumba mnakaa watu more than 2, 3, 4. So chukua simu zao na subscribe, unaambia there is a friend of mine, or there is this whatever of mine, or a cousin of mine. I know niko na pia relatives hapa. Make sure your husbands, your wives, your girlfriend, boyfriend, your adult children when you're on a smartphone. It's good to say adult children, sababu nadhani watoto tunapeanga simu and 18. And pia your house helps, kama uko na smartphone, your shamba boy, please subscribe to my channel, to grow pamoja. Usikuwe ndio una watch content yangu na wao waone, maybe saa zingine wanapita na vitu wangetaka pia kuona, si ndio? Thank you guys for the love, for the new subscribers. Na love tu sana. Nyinyi ni wa true sana. And thank you guys for watching. Baba. Thank you guys. Acha ni deal na huyo.